Dear students, last class I am solving up to 10th problem, exercise 9.2. In that up to 10th problem I am solving. Today I will solve 11th problem. The 11th problem is the sum of first P, Q and Rth term of an AP, E, R, A, B and C respectively. Prove that P by Q, A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ pth ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ nth ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ nth ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is sum of nth term. If it is pth term, sum of first pth term, sum of pth term idre, that is in place of n we have to write p, that is s of p is equal to p divided by q into 2a plus n minus 1 into d. Similarly, the sum of qth term is sum of qth term is s of q, in place of n I am writing q, is equal to q divided by 2 into 2a plus q minus 1 into d. This is qth term. Similarly, sum of rth term is equal to, in place of n I am writing r, that is sr is equal to r by 2 into ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಮಗೆ n ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು? r ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ r ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ p ಬರಬೇಕು ತಾನೆ, p ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ pth ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ n ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ p ಬರಬೇಕು. qth ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ n ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ q ಬರಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ rth ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ n ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ r ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ r ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. Okay, now the sum of pth term is a and sum of qth term is b and sum of rth term is c. Write down given sum of the first pth term, first p terms of an AP, S of P is equal to P divided by 2 into 2a plus P minus 1 into D is equal to A. This is called as equation 1. Second one, sum of the sum of the first qth term or q terms is ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಿ? s of q is equal to q divided by 2 into 2a plus q minus 1 into d. q minus 1 into d is equal to s to qth term value b. This is called as equation 2. Now sum of the rth term, sum of r terms is s of r is equal to r divided by 2 into 2a plus r minus 1 into d. The value is c, that is equation 3. ಈಗ by using equation 1 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? p by 2 is equal to p by 2 into 2a plus p minus 1 into d is equal to a. If I am cross multiply a, then 1 by 2 is equal to 2a plus p minus
1 into D is equal to A divided by P. ಹೌದಾನೆ P ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 is equal to 2A plus P minus 1 into D is equal to A by P. This is called it as equation 4. Now by using equation 2, by using equation 2, by using equation 2, equation 2 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ q by 2 is equal to 2a plus q minus 1 into d is equal to b. ಈಗ q ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 is equal to 2a plus q minus 1 into d is equal to b by q. This is called it as equation 4. Next, by using equation 3, by using equation 3, r by 2 is equal to 2a plus r minus 1 into d is equal to c 1/2 into 2a plus r minus 1 into d is equal to c divided by r. r na cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ c by r ಇರುತ್ತೆ. This is called it as equation 5. This is equation 4. This is equation 5. This is equation 6. Okay. Now ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. We have to prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we have to prove ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, a divided by p into p minus q plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0. Now in place of a by p, I am writing this one, that is 1/2 into 2a plus p minus 1 into d into this one p minus q plus in place of b by q, I am writing this one, that is 1/2 into 2a plus q minus 1 into d into b by q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ r minus p plus in place of c by r, I am writing this one, that is c by r ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 into 2a plus r minus 1 into d into c by r ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ p minus q is equal to 0. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯೋ ಅದು ಬರೆದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ a by p ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, p ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ a by p is equal to ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a by p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದೆ p minus q ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ b by q I am writing this one ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ r minus p ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ c by r I am writing 1/2 into 2a plus r minus 1 into d as it is I am writing. The next one is p minus q is equal to 0. Now observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, this is one term,
this is also one term and this is also one term. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಹ 1/2 1/2 1/2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ 1/2. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ 1/2. 1/2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ 2a ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. 2a ಪ್ಲಸ್ p ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ q ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ 2a ಪ್ಲಸ್ q ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಇಂಟು r ಮೈನಸ್ p ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ r ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ q is equal to 0. Now 1/2 as it is ಬರೀರಿ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2a ಪ್ಲಸ್ p ಇಂಟು d 2a ಪ್ಲಸ್ p ಇಂಟು d ಮೈನಸ್ d ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ q ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2a ಪ್ಲಸ್ q ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d, q ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಅಂದರೆ q ಇಂಟು d ಮೈನಸ್ d ಇಂಟು r ಮೈನಸ್ p ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ r ಇಂಟು d ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d is d ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ q is equal to 0. ನಾವು 1/2 ಇಂಟು ಆ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a ಇಂಟು p is 2ap ಮೈನಸ್ 2a ಇಂಟು q is 2aq ಪ್ಲಸ್ p ಇಂಟು p is p square ಪ್ಲಸ್ p square d ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ p into q is pqd minus into plus is minus d into p minus into minus plus d into q. Next one plus 2a into r is 2ar 2 plus into minus minus 2a into p is 2ap plus q into r is qrd plus into minus minus q into p into d q into p into d. Next one minus into plus minus d into r minus into minus plus d into p. Next one plus 2a into p 2ap 2a into p is 2ap. Next 2a plus into minus minus 2a into q 2a into q. Next one plus rd into p is rpd minus r into q is rqd. Next one minus into plus minus d into p is dp minus into minus plus d into q. Close ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 1 2 3 4 5 6. ನಾವು ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2a ಇಂಟು p is once again ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2a ಇಂಟು p is 2ap 2a ಇಂಟು
2a into q is 2aq, 2p into p is p square, sorry, p square d, minus into minus plus, p into p is p square d into d square, that is p into q, p minus pqd, minus into minus plus, sorry, minus into plus minus dp, minus into minus plus dq. Next one 2a into r is 2ar, next one 2a into minus p is minus 2ap, next one ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. p into r, q into r ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ q into r, ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಇದ್ಯಾವುದಿದು q into r, here also q into r, r minus p, p minus q, this is q minus r, this is also q minus r, here also please correct it, q minus r, here also q minus r. Now ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 2a into q is 2aq, minus 2a into r is 2ar, plus p into q is pqd, minus q into r is qrd, sorry, p into r is prd, minus d into q is dq, minus into minus plus d into r. Now observe here, minus 2ar and plus 2ar get cancelled, and also here 2aq plus 2aq minus 2aq get cancelled. Next one here plus 2ap and minus 2ap get cancelled. Then here pqd plus pqd minus pqd, these two are get cancelled. Here prd minus prd and plus prd get cancelled. Then remaining minus dq plus dq, these two are get cancelled, plus dr minus dr get cancelled. Then sorry, minus dp minus dp plus dp minus dp minus dq plus dq, dr and plus dr get cancelled. The remaining is qrd and rqd, these two are get cancelled. All the values are get cancelled. The remaining is equal to 0 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 into 0 is 0. 0 into anything is 0. Hence therefore ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0. Once again observe, first I am writing is giving the question, the sum of first p, q, r terms of an AP, a, b, c and respectively prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0. The sum of first pth term ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, sp, sum of first p terms ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ sp is equal to p by 2 into 2a plus p minus 1 into d. The value is giving, the value is a, that is equation 1. The sum of q terms is sq is equal to q by 2 into 2a plus q minus 1 into d, that is the value of sum of q terms is b. And next one, the sum of r terms is sr is equal to r by 2 into 2a plus r minus 1 into d, the value is c. Therefore I am equating to c. This is called it as equation 1, this is called it as equation 2, this is called it as equation 3. By using equation 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, p by 2 is equal to 2a plus p minus 1 into d is equal to a. Now I am cross multiplying p, then 1 by 2 is equal to 2a plus p minus 1 into d is equal to a by p. This is called it as equation 4. Now by using equation 2,
I am cross multiplying q by using equation 2 is q by 2 is equal to 2a plus q minus 1 into d is equal to b. Now I am cross multiplying q, then 1 by 2 is equal to 2a plus q minus 1 into d is equal to b by q. By using equation 3, r by 2 is equal to, the equation 3 is r by 2 is equal to 2a plus r minus 1 into d is equal to c. Now I am cross multiplying r, then 1 by 2 is equal to 2a plus r minus 1 into d is equal to c by r. Next, now we have to prove a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ p minus q ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a by p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ 1 by 2 ಇಂಟು 2a plus p minus 1 into d ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟು q minus r ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ b by q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟು r minus p ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, p minus q ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮಲ್ಲೂ 1 by 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ 1 by 2. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಷ್ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 2 ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. 2a ಇಂಟು q ಈಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2a ಪ್ಲಸ್ p ಇಂಟು d ಇಸ್ pd ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಇಸ್ d, q ಮೈನಸ್ r ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ 2a q ಇಂಟು d ಇಸ್ qd ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಇಸ್ d, r ಮೈನಸ್ p ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2a ಪ್ಲಸ್ r ಇಂಟು d ಇಸ್ rd, 1 ಇಂಟು d ಇಸ್ d ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ q. ನಾವು 1 by 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 2a into q is 2aq minus 2a into r is minus 2ar plus pd into q is pdq. Next p into r is p into r is prd. Next minus d into q is minus dq, minus into minus plus d into r is dr. Similarly 2a into r is 2ar plus into minus 2a into p is 2ap plus q into d ಇದ್ದ r ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ qrd ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ q ಇಂಟು p ಇಂಟು d, ದಟ್ ಈಸ್ q ಇಂಟು p ಇಂಟು d ಮೈನಸ್ d ಇಂಟು r is dr, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ d ಇಂಟು p is dp. Similarly 2a into p is 2ap plus into minus 2a into q is 2aq, r into p is rdp plus into minus r into q into d minus into plus minus d into p is dp minus into minus plus d into q dq. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 by 2 is equal to 0 into anything is 0 into anything is 0. Therefore the value of 1 by 2 into p minus q plus q minus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0. Okay, this is the required solution for 11th question. Write down. And the next one 12th question. 12th question is the ratio of the sum of m and n terms of an AP m square is to n square. Show that the ratio of
mth and nth term, mth and nth term is 2m plus 1 is to 2n minus 1 is given in the question. The ratio of the sum of m terms and n terms is m square and n square. The ratio is m square is to n square. Then show that the ratio of mth term and n term is 2m plus 1 is to 2n minus 1. Now write down given the sum of m terms divided by the sum of n terms is equal to ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n/2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ, 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ n ಇದ್ದರೆ m ಬರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ m ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ m/2 ಇಂಟು 2a plus m minus 1 into d, 2a plus m minus 1 into d. This is ratio ಕೊಟ್ಟರೆ sum of m terms ಗೆ m square divided by sum of n terms ಗೆ n square. This is m square divided by n square. Now the sum of n terms ಗೆ formula, m terms ಗೆ formula ಏನು, m divided by 2 into 2a plus m minus 1 into d. n ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ m ಹಾಕಿದರೆ mth term, that is m/2 into 2a plus m minus 1 into d whole divided by sum of n terms ಗೆ formula n/2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to m square divided by n square. Now here 2 get cancelled and also here one term of m cancel, here also one term of n cancel. The remaining is 2a plus m minus 1 into d whole divided by 2a plus n minus 1 into d is equal to m divided by n. Now cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. n ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ m ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ನಾವು n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2an ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು m ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2am plus m into n minus 1 into d. Now 2am ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೂ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2an minus 2am is equal to m into n ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು mn minus m into d into d, sorry, mn minus m into d minus ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n into m is ಏನಾಗುತ್ತೆ, n into m is ಬ್ರಾಕೆಟಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m into n minus 1 into d minus n into m minus 1 into d. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹಿಯರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2a ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, 2a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲೂ ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, m ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ n ಇಂಟು ಇದು m ತಾನೆ, m ಮೈನಸ್ 1 n ಇಂಟು m ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು
D. Now 2a n minus m is equal to m ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m into n minus m minus n into m is minus nm minus into plus n into d. Here plus nm and minus nm get cancelled. 2a into n minus m 2a into n minus m is equal to n minus m into d. Now n minus m get cancelled. Therefore 2a is equal to d or d is equal to 2a. Now the ratio of mth term and nth term, for example nth term ಗೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, nth term is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ nth ಟರ್ಮಿಗೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ mth ಟರ್ಮಿಗೆ n ಇದ್ದರೆ nth ಟರ್ಮ್ಗೆ an plus n minus 1 into d ಬರಿತೀವಿ. mth ಟರ್ಮ್ಗೆ n ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, m ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ mth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ AP is equal to am is equal to n ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, m ಬರಿಬೇಕು. a plus m minus 1 into d. Now write down the ratio of mth and nth term are mth and nth term of an AP is the ratio of mth term divided by nth term ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ದ mth term of an AP divided by nth term of an AP. That is the ratio of mth term. The ratio of mth term is mth term the formula ಏನು, a plus m minus 1 into d divided by the nth term. Nth term is a plus n minus 1 into d. Now put the value of d is equal to 2a. d value na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ put d is equal to 2a, then d value na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. if I am substituting the value of d, then is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, a plus m minus 1 into the value of d is 2a divided by a plus n minus 1 into the value of d is 2a. Now multiply a plus m into 2a is 2am minus 2a divided by a plus 2an minus ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು 2an minus 2a. Now 2am minus 2a ನಲ್ಲಿ plus 2a ಹೋದರೆ minus a. Similarly 2an, this is m, 2an minus 2a ನಲ್ಲಿ a ಹೋದರೆ minus a. Now take a common, that is a common ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2m minus 1, here also take common a, then 2n minus 1, here 2 get cancelled, the remaining is 2m minus 1 divided by 2n minus 1. This is therefore the ratio of mth and nth term are the ratio. Mth term is mth term of an AP divided by nth term of an
AP of an AP is equal to 2m minus 1 divided by 2n minus 1. This is required solution. That is the ratio of mth term is 2m minus ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಆಗಬೇಕು 2m minus 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ 2m minus 1 divided by 2n plus 1. Once again check it, the question 2m minus 1 divided by 2n minus 1. Okay, once again observe here, he is giving the ratio of m and n terms of an AP is m square is to n square, and show that the ratio of mth and nth term is 2n minus 1 is to 2n minus 1. Now given the sum of n terms divided by sum of n terms, that is sum of m terms is m square divided by sum of n terms is n square. The sum of m terms ke formula m by 2 into 2a plus m minus 1 into d. Sum of n terms ke formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now 2 get cancelled, and here one term m get cancelled, here one term n and one term n get cancelled. The remaining is 2a plus n minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into d is equal to m divided by n. The next term is next process ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ n ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ m ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ನಾವು n ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2an ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು m ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2am ಪ್ಲಸ್ m ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ನಾವು 2am ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೂ n ಇಂಟು m ಮೈನಸ್ 1ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು m ಇಂಟು n is mn minus m in minus 1 into m is minus m minus n into m is minus mn plus minus into minus plus n. Now minus mn and plus mn get cancelled. 2a is equal to n minus m is equal to n minus m into d. Now n minus 1 get cancelled. 2a is equal to d, that is a is equal to d. The ratio of mth and nth term of an AP is the mth term of an AP divided by nth term of an AP. ಕೇಳಿದಾನೆ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು 2m minus 1 is to 2n minus 1, that is the ratio of mth term of an AP divided by nth term of an AP is equal to mth term ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus m minus 1 into d, nth term ಗೆ a plus n minus 1 into d. Put the value of d is equal to 2a. d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು d ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into m is 2am minus 1 into 2a is 2a, a plus 2 into n is 2an minus 2 into a is 2 into 1 is 2a. ನಾವು 2am ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ, 2a ನಲ್ಲಿ a ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ a, 2an ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, 2a ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2a ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ a ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ a. ನಾವು ಟೇಕ್ a ಕಾಮನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನಾವು a get cancelled, the remaining is 2m minus 1 divided by 2n minus 1. This is the ratio of mth and nth term. This is the required solution for 12th problem. Write down. Next one 13th question. 13th question 13th question 13th question 13th question 13th question 13th question 13th question. If the sum of n terms of an AP is sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n plus 5n, 3n square plus 5n, and its mth term is 164
164, find the value of m. Find the value of m. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. Then find the value of mth term. Find the mth term is 164. Then find the value of m. Now observe, sum of given is giving sum of n terms of an AP, that is Sn is equal to 3n square plus 5n. That is the Sn sum of n terms के formula n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 3n square plus 5n. n divided by 2 is equal to 2a plus n minus 1 into d. Now take common n, then 3n plus 5. Here left hand side and right hand side both n cancel. Then 1 by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 3n plus 5. 3n plus 5. Next cross multiply. Then 2a plus n minus 1 into d is equal to 2 into 3n plus 5. Then 2a plus n minus 1 into d is equal to 2 3s are 6n plus 2 5s are 10. 2 3s are 6n plus 2 5s are 10. Now simplify. 2a plus n into d minus d is equal to 6n plus 10. That is n into d plus 2a minus d is equal to 6n plus 10. Now compare the coefficient of n. Now compare the coefficient of n. nth coefficient na compare ಮಾಡಿದ್ರೆ left right hand side ಅಲ್ಲಿ 6n ಇದೆ, left hand side ಅಲ್ಲಿ d ಇದೆ. Therefore d is equal to 6. ಇಲ್ಲಿ n is equal to n 6d is equal to 6n. n coefficient ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, nth coefficient 6, ಇಲ್ಲಿ n coefficient to d, therefore d is equal to 6. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು 2a plus d is equal to 10. 2a minus d is equal to 10. 2a is equal to 10 plus d, that is 2a is equal to 10 plus the value of d is 6, that is 2a is equal to 16. 2 1s are 2 8s are, therefore a is equal to 8. ನಮಗೆ d value ಸಿಕ್ತು, a value ಸಿಕ್ತು. Now by using mth term we have to find out the value of m. Therefore the mth term of an AP is 164. Therefore am is equal to 164. mth term ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? nth term ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus n minus 1 into d. Similarly mth term ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus m minus 1 into d is equal to 164. Therefore the value of a is 8 plus m minus 1 into the value of d is 6 is equal to 164. Now 8 plus 6 into m is 6m minus 6 is equal to 164. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6m plus 2 is equal to 164. 2ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ
164 minus 2, 6m is equal to 162, m is equal to 162 divided by 6, that is 6 ones are 6, 6 twos are 12, 16 ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದರೆ 4 ಉಳಿತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 2 ಇದೆ, 6 sevens are 42 ಆಯಿತು, 6 sevens are 42, therefore m is equal to 27, therefore the value of m is, therefore the value of m is 27. This is the required solution for 13th problem. This is the required solution for 13th problem. Once again, observe the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. Sn formula, that is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 3n square plus 5n. Here I am taking common n. Left hand side and right hand side n cancel, that then for the 1 by 2 is equal to 2a plus n minus 1 into d is equal to 3n plus 5. Now 2 na cross multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, then 2a plus n minus 1 into d is equal to 2 into 3n plus 5, 2a plus n minus 1 into d is equal to 2 3s are 6n plus 2 5s are 10, then 2a plus n into d is nd minus d is equal to 6n plus 10, then nd is equal to 2a plus 2a na ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ nd ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 2a minus d is equal to 6n plus 10. Now compare the coefficient, n coefficient ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ d ಐತಿ, therefore d is equal to 6. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2a plus d is equal to 10. Now 2a is equal to d minus d ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ d ಆಗುತ್ತೆ, 2a is equal to 10 plus 6, that is 2a is equal to 16, a is equal to 8. ನಮಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. mth term is giving, the mth term is 164. By using the mth term is equal to 164, mth term ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus m minus 1 into d is equal to 164. a ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 plus m minus 1 into the value of d is 6 is equal to 164. a plus 8 plus 6m plus minus 6 is equal to 164. 6m 8 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 2 is equal to 164, that is 6m is equal to 162. 6 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ones are 6, 27s are 162, therefore the value of m is 27. Next one, insert the 5 numbers. 14th problem, 14th problem, 14th problem, 14th problem, 14th problem. Insert the 5 numbers. Insert 5 numbers. Insert 5 numbers between, insert 5 numbers between 8 and 26, 8 and 26, 8 and 26, such that the resulting sequence is, the resulting sequence is an AP, Write down. Given, insert 5 numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Given first term 8, second term A1, A2, A3, A4, A5, 8 ಮತ್ತು 24 ಮಧ್ಯೆ 5 ಟರ್ಮ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ A1, this is A2, this is A3, A4, A5, A6, A7. Now the first term A is equal to here A1 is equal to A is equal to 8, that is first term, and seventh term A7 is equal to 24. Then already A ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. By using last term, seventh term, I wanted to calculate the value of D,
ದಟ್ ಈಸ್ A7 is equal to 24. A7 ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A plus 6D. A plus 6D ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? A7 is equal to A plus 7 minus 1 into D. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ AN is equal to A plus n minus 1 into D ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ A plus 7 minus 1 into D, that is A7 is equal to A plus 6D. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7th ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ A plus 6D is equal to 24. Now substitute the value of A. 8 plus 6D is equal to 24. Therefore 6D is equal to 24 minus 8. That is 6D is equal to 24 minus 6 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16, 24 ಆಯಿತು, ಸಾರಿ 26 ಅಲ್ಲ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 26. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8 ಹೋದರೆ 18. ನಾವು 6 1s are 6 3s are, therefore D is equal to 3. The value of D is equal to 3. Now write down first term ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. first term is equal to A1 is equal to A is equal to 8. The second term is ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? A plus D ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. then A plus D ಅಂದರೆ the value of A is 8, the value of D is 3, therefore 8 plus 3 is 11. This is second term, this is first term, this is second term. Now third term A3 is equal to A plus 2D, that is the value of A is 8 plus 2 into the value of D is 3, that is 8 plus 6, that is 8 plus 6 is 8 plus 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 plus 6 is 14. Next one A4 is equal to A plus 3 into D. The value of A is 8 plus 3 into the value of D is 3, that is 8 plus 9, that is 17. Next one A5 is equal to A plus 4D. The value of A is 8 plus 4 into the value of D is 3, that is 8 plus 12 is equal to 20. Next one A6 is equal to A plus 5D. That is the value of A is 8 plus 5 into the value of D is 3, that is 8 plus 15, that is 15 plus 8 ಅಂದರೆ 23. Next one A7 is equal to A plus 6D. That is the value of A is 8 plus 6 into the value of D is 3, that is 8 plus 8 plus 6 3s are 18, that is 26. Therefore the sequence is the required sequence is first one ಯಾವುದು? 8, next one 11, next 14, next one 17, next one 20, next one 23, next one 26. This is required solution. The 5 numbers are 11, 14. The 5 insert number 8 ಮತ್ತು 26 ಮಧ್ಯೆ 5 ನಂಬರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಾವುದು 11, 14, 17, 20, 23. This is the required solution. Okay, this is the required solution. This is the required solution. Okay, tomorrow I will continue your next class. Thank you.